Hi friends, நான் இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட். உங்களுக்கு கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி C++ல படிச்சிருந்தா உங்களுக்கு யூ ஆர் அவர் ஆஃப் இட். இந்த கோ டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து அஹ், வந்து இஸ் வெரி ஸ்லோ ஃபார் த ஆல் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, கோ டு வந்து அன்னெசரியாக யூஸ் பண்ணுறதுனால டெவலப்பர் வந்து நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து மற்றவங்க எழுதின கோடை ரிவ்யூ பண்ணும்போது மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். எங்கேருந்து எங்கே கண்ட்ரோல் போகுது அப்படிங்கிறது தெரியாது. இப்போ கோட்டுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. கோட்டு ஒரு லேபிள் கொடுப்போம். அந்த லேபிள் வந்து வேற ஒரு இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்போம். அந்த கண்ட்ரோல் வந்து இங்கிருந்து அந்த இடத்துக்கு போகும். தட் இஸ் அ கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ கோட்டு வந்து இஸ் நாட் a குட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டு யூஸ் தட் டு யூஸ் வித் இன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ எஸ்பெஷலி திஸ் இஸ் applicable ஃபார் தட் C and C++, but it is also applicable in Go languages. Okay, so let me go ahead with this program. First of all, okay, we have written that package. Okay, uh, then next we need to specify the library. Then the third thing is we have to define the function, and the main function will be the starting area to execute on that. Okay, let me make that code program. So you we can declare one variables. Okay, local variable. We have the multiple ways to declare the variable. One for the one way is the certain declaration, another one is for normal declaration. Okay, let me take it normal declaration. Variable a equal to 10. Okay, then I am specify that. Okay, I am going to specify that loop statement and for a less than 20, for example, suppose. Okay, a less than 10. Then I am going to check the condition a equal to 15. Okay, equal to, you can increment also as well. Okay, a equal to a plus 1 and go to loop. So this is a go to loop. So what happened here? Look this condition. Okay. So basically we have the value 10 is we have the value 10 for the a variable. Then so we can specify the label name. Okay, you this is a label name, and you can specify the for loop. Okay, the for loop is also alternative for the while loop, right? We don't have the while loop in the Go languages, so that's why we can handle the while loop and other normal for loop operations. We can use only with the for loop. Okay, the for loop a less than 10, 20, a less than 20 colon. If a equal to 50, we can increment that and just you can go to the loop. Okay, you don't want to print out anything. So let me make it. Let me complete this. Okay, let me complete this one. Yeah, okay. So what is happening in this program? You can specify it that what okay what is happening in this program. The a variable is holding the values 10. Then you can perform that condition a grade less than 20 until or unless it will be iterating. So basically a equal to 15 only. The control will be coming inside. A equal to a plus 1 means 15 plus 16, right? 16. Once the a value which is getting 16 and it is no, the conditions will be go back again to the loop statement. So it is not going to print it. Okay, so whenever the value which is holding 15, that particular time is not going to print the value in our keyboard, in our console. Okay, so other than 50 only is going to print on that. Okay, so okay, let me go to run this one. Why we are getting a problem? Okay, this is the problem. Let me make it. Still we had an issue, some issue. Let me figure it out. Okay, there is a phrases is missing. Okay,
So this is the, yeah, when we save the program, Go languages, right? It has this it has this engine and it is automatically realign the program. So basically the loop statement, right? This is the label name. It's not the syntax, is not a keyword. Okay, it is a just a table name. So what I have written this in this program. So just we are making iterate that less than 20. Just iterating. Now we are going to print that value for each and every time other than 15. So that is this program ultimate of this program. Let me go to run this program. Oh, it's infinity 1 minute. I will go to stop that. Otherwise, it's taking the memory. Go to loop it. No, 1 second. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா other than 15 iteration we will print everything. Okay, so we because no other than the 10 value when come inside, right, the control will be going to check this condition. So the condition is not satisfied, so it come out of this decision and it is going to print this value 10. Okay, the next thing again, a value is 10. Okay, we have to make it increment, right? Otherwise it's not properly incremented. Let me make it increment. So 10 value will become 11. Then it's checking the condition 11 less than 20. No, the condition is true. Okay, it will come inside. Again, it's going to check the condition 11 equal to 15. The condition is failed, obviously. Then control will be back to the printline statement. So the values is printed in the console. Then again, it's going to increment that 12, then 13. Respectively, it is going to 13 and 14 and 15. So when the value comes 15, right? By the time what happened, it is going to skip the iteration, right? So we are making just increment at the top and just go to loop. Just kind of the go to statement. This loop statement is going to find it out here. So right now the values is not going to print it, right? When the value 15 comes, is not going to print in the printline statement. Instead of that, just we are we have just iterate the just iterate the value. Then no, we have to switch back the control to loop statement. Okay. Then the other than 15, the all the remaining values will be executed there. Let me run this program. Okay, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 other than 15, everything will be printed. Okay, so you can mention any name. It's not only the loop like that. You can mention any name. Everything is fine. This is just label name only. Let me go to run this program. Yeah, so okay, the result will be the result would be the same. Okay, so next we can go to discuss about the break and continue statement. The break, I think when you know when you have some knowledge in C and C++, any other programming language, the break and continue. This is the no, this is applicable for other programming language. So let me write the program directly. Okay, break statement means it is exiting from the particular loop. Okay, continue statement means it is executing the particular statement. Uh, in this, it will be always executing other than the condition. Okay, other than the specific condition. Suppose if the value a equal to 15, I go to put the continue statement. What happen if a equal to 15, right? So by the time only the iteration will be skipping, then next iteration will be starting that. So let me write the program. You will get it clear on that. For I equal to colon 1. Okay, so this is a for loop, right? Syntax. I think I have already explained this, and you are aware of it. So I less than equal to 15 I plus plus. Okay, just we can iterate the 15 times. Okay, so I want to terminate the loop if I value is equal to 5. So you can make it I equal to 5. Then break it. Okay. What happened here? The
When the value becomes 5, the condition is satisfied, it is the break statement will be executed by the time it is exiting from the loop. Whatever loop, while loop or for loop, whatever. While is not applicable here, but for loop. It is exited from the for loop. Okay. Let me run that. Okay. So before that, I want to print some. I want to print it other than 55, right? And this value is not necessary. Okay, unused variable. So I'm going to run that. 1, 2, 3, 4. Okay, by comes when the value 5 comes and it's automatically broken. It's automatically exited from the loop. Okay. Suppose let me think it about different manner. Okay. So I want to make it two loop. Okay. For same thing, you want to make it something. Okay. For j colon equal to 1, j less than 3, j plus plus with this loop, this one and that one. Okay. So I want to edit this tool. When we say that it's automatically there is something wrong. Not it's record. Let's see. This is on loop. This is on loop. Another one more place. Okay. Save it. Automatically alignment is will be happen. Okay. So let me make it to decrease the second loop. What happened? So if the I value equal to b 5, what happened here? So this loop will be coming, right? J equal to 1 will be coming. uh, J1 is satisfied, right? Then it will be iterating. It will become inside that inner loop. Okay, inner loop value I equal to 1. So I will be iterating 3 times until the less than equal to 3, right? So when come to the 2, okay, when the I value comes to, what happened? We want to exit from this loop. So my question is that should this will be uh, exited from this specific loop or the whole loop? So when we apply the break statement within inner loop, how does it come outside? Okay, that's my question. So basically, the breaks where we applied the break statement, so the control will come outside from the specific loop. It's not for that other outmost outer loop. Okay, only the control will be skipping from that particular loop only. So I'm going to run that when I value equal to 2. What happened is a break, right? Is going to break it. So this loop will be exited. Okay. So then the control will be going to outside. So next will be iterating 2. Then again 2 is coming. Then 1. So always is coming like that. 1, 1, 1. Because when value comes to, it is breaking. No, it is going to break it, right? Okay. 1, 1 is coming until 3. Okay. So this is the break statement. Okay, continue statement is nothing. You can continue that. We can apply the continue here. What happened here? Continue statement. When the condition comes, okay, the continue means it's not going to stop the loop. Okay, it's not going to exit it from the loop. So instead of that, also what happened here? It is skipping that particular iteration. The control will be back in the same loop. So for examples, when value equal to I equal to 2, the I value 2 is not going to print it. So other than I2, until the condition is matched, we will be going to print that. Okay. So let me run that. You can see that 1, 3 and 1, 3 will be printing. When comes value equal to 2 is not printed. So continue means it's nothing between nothing but is just skipping that particular iteration. Okay, is not no, it will be automatically executed. It will be automatically run within the same loop, except the particular iteration. Okay, but break statement it will be exited from the loop. Continue statement is not exited from the loop. It's just skipping the specific iteration
uh, the next time will be iterating the same loop other than the skipping iteration. So this is the concept of the continuous statement. Okay. So let me make it to clear for you one more time. So I can remove this loop. Okay. Uh, what happened here? So I equal to 1, I less than equal to 3, I plus plus, right? When I equal to 2 means is continue. Continue means the I value, when look the continuous statement, the control will be automatically go back into this for loop. Okay, this is not going to print in the bottom. Okay, the continuous statement will be powerful. It is not skipping that particular iteration based on the condition. Based on the condition. Okay, let me run that. Okay, 1 3 will be printing. So this is the break and continue statement. So will be applicable for every programming languages. I think some of the computer science students who are aware of it. So for the real time also, it is not. We are not using much with this kind of logic because depends on that your requirement. Maybe if you want to break anything, if you want to continue. So let's depends on that. We can use that based on the situation. Okay. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ரேஞ்ச் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பர் லூப்ல ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டா. இப்போ நான் வந்து ரேஞ்ச் வித் அரே, ரேஞ்ச் வித் ஸ்ட்ரக்சர், ஐ மீன் ரேஞ்ச் வித் மேப், இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப்ல தான் மோஸ்ட்லி இந்த ரேஞ்சுங்கிறது இந்த பர் லூப்போட யூஸ் ஆகும். ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அரேல ஸ்டோர் பண்ணும்போது எனக்கு அதை ஹைட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஃபர் லூப்ல ரேஞ்ச் வச்சு நீங்க ஈஸியா ஹைட்ரேட் பண்ணிடலாம். Okay, let me go to write the program for that. Okay, numbers colon equal to உங்களுக்கு தெரியும் அரே சின்டாக்ஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு. நம்பர் கூட சார்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சைஸ் மென்ஷன் பண்ணணும். செகண்ட் வந்து அந்த டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ணணும். தென் வேல்யூஸ் நீங்க கொடுக்கணும். 21 23 24 25 26. ஓகே, கொடுத்துட்டீங்களா? கொடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நான் வந்து இதை ஹைட்ரேட் பண்ணணும். கரெக்டாக ரேஞ்சை யூஸ் பண்ணி ஹைட்ரேட். நம்ம பார்க்க போகிறது ரேஞ்சு தான். அதுக்கு என்ன ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் இனிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும். இனிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்டெக்ஸ்னு வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஐட்டம் வச்சுங்க. அரேல வந்து இது இண்டெக்ஸ், இது ஐட்டம். அதே மேப்பா இருந்துச்சுன்னா இது வந்து கீ அண்ட் வேல்யூவா போகும். ஓகேங்களா. கோலன் ஈக்குவல் டு ரேஞ்ச், அதோட நம்பர்ஸ்ங்கிறத ஐட்ரேட் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா. இப்ப நீங்க பிரிண்ட் பண்ணுங்க. இப்ப இண்டெக்ஸ் கமா நம்பர் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்க. இண்டெக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வாட் எவர் என்ன நேம் வேணும் கொடுக்கலாம். இங்க ஐட்டம்ஸ் கொடுக்கலாம், என்ன வேணும் கொடுக்கலாம் நீங்க. ஓகே, இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இந்த அரே வந்து நான் ஐட்ரேட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப ஐட்ரேட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப பாருங்க. ஓகேவா, ஐட்ரேட் ஆச்சா டூ. இதுதான் இந்த ரேஞ்ச் வந்து அந்த இடத்துல அப்ளை ஆகுது பாருங்க. ஜஸ்ட் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி பர்லூ பீஸை நீங்க ஐட்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் ஐட்ரேட்டர். ஓகே, இப்போ ஸ்ட்ரிங்கா இருந்தா அது எப்படி ஐட்ரேட் ஆகும்? ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரிங்க்கு ஒன் பை ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஐட்ரேட் ஆகும்ல, அதே தான் சேம் லாஜிக் தான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ கோ லாங்குவேஜ், கோ லாங்குவேஜ் அப்படின்னு போடுறோம். இப்போ ஸ்ட்ரிங்னு வச்சுங்க, ஸ்ட்ரிங்னு வச்சுங்க. ஸ்ட்ரிங்கை ஐட்ரேட் பண்ணுங்க. இப்போ ரன் பண்ணுங்க. கேரக்டர் பை கேரக்டரா ரன் ஆகும். ஓகேவா. ஓகே, இது யூனிகோட் கேரக்டர்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது வந்து ஆஸ்கி கோடா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. கோ ஜி பார் 71, கோ ஓ பார், அது மாதிரி ஆஸ்கி கோடா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா. உங்களுக்கு இதை நீங்க எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து நீங்க கன்வெர்ட் பண்றது ஆஸ்கில இருந்து நார்மலா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பிரிண்ட் அப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, நீங்க மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மேட். ஓகே, பர்சன்டேஜ் டிங்கிறது இது. ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் சி கொடுத்தீங்கன்னா கேரக்டர் ஒரு இது கரெக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்லாஷ் அண்ட் வாட் எவர் நீங்க அடுத்த லைனுக்கு வரது கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்தது இப்போ ஐ கமா ஐட்டம் கொடுங்க.
ஐட்டம்ஸா? ஐ இல்ல. இது வந்து இண்டெக்ஸா? ரன் பண்ணு. இப்ப ரன் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த கேரக்டர் ஒன் பை ஒன்னா GOL அப்படின்னா இது வந்து பர்சன்டேஜ் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஆஸ்கி கோட வந்து மறுபடியும் கேரக்டரா கன்வெர்ட் பண்ணிடும். இப்ப மேப்ல போயிடும் டைரக்டா. நெக்ஸ்ட் எப்படி மேப்ல பண்றது? மேப் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சின்டாக்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரக்சர் மேப்புக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். தெரியலன்னா உங்க லாஸ்ட் கிளாஸ் வீடியோஸ் ப்ரீவியஸ் செக்ஷனை பாருங்க. யூ வில் கெட் இட் எவ்ரி திங். இது மார்க்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன். மார்க்ஸ்னு ஒன்று வச்சுக்கிட்டு மேப் எப்படி இருக்கு? ஓகே, ஷார்ட் தன்ல மேப் போட்டுட்டீங்க. அடுத்தது வந்து கீ வேல்யூ கீ டைப் கொடுக்கணும். ஸ்ட்ரிங்னு கொடுக்குறீங்க. வேல்யூஸ் வந்து இன்டிஜர்னு கொடுங்க. கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்க எழுதுங்க கோட. இப்போ ஏ வேல்யூ வந்து இருந்துச்சுன்னா 56 மார்க்கு. பி வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா 66 மார்க்கு. சி வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா 76. பிகாஸ் நீங்க ஏன் டபுள் கோட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கு. கீ வந்து ஸ்ட்ரிங்கு, வேல்யூ வந்து இன்டிஜர். ஓகே, அதனாலதான் அப்படி போட்டிருக்கோம். இப்ப நீங்க இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க. இப்ப இந்த மார்க்ஸ் ஐட்ரேட் பண்ணுங்க. சேம் அதே அப்ரோச் தான். இப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம மேப்ல மட்டும் கீ அண்ட் வேல்யூ, கீ வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும், வேல்யூ பட் மற்றது அரேலாம் ஒன் டைம் ஒன் லிஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறதுனால அதோட ஃபர்ஸ்ட் கீ வேல்யூ வந்து இண்டெக்ஸா ஸ்டோர் ஆயிரும். 0 1 2 3 அது மாதிரி சீக்வன்ஷியலா ஜென்ரேட் ஆகும் ஒவ்வொரு ரோஸ்க்கும் பேஸ்ட் ஆன் தட். இப்போ மார்க்ஸ் வச்சு பேஸ் பண்ணி பண்றீங்க. இப்போ நான் வந்து மார்க்ஸ் பிரிண்ட் பண்றேன். ஓகேவா? இப்போ வந்து இங்க வந்து சப்ஜெக்ட்னு வச்சுங்க. சப்ஜெக்ட் என்ன வேணா வச்சுக்கலாம் நீங்க. மார்க்ஸ்னு வச்சுங்க. இப்போ சப்ஜெக்ட் பக்கமா மார்க்ஸ் நீங்க கொடுங்க. எனி கீ அண்ட் வேல்யூ கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ கீ அண்ட் வேல்யூ இங்கே ஏ வரும், A56. அது மாதிரி B66 இந்த மாதிரி வரும். அவ்வளவுதான். இதான் வந்து மேப் வித் ரேஞ்ச். இந்த ரேஞ்ச் வந்து எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. பாருங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணிக்கிறேன். சேவ் பண்ணி run பண்ணுங்க. சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீ வேல்யூ போட்டு பார்ப்போம். Is coming some unnecessary values. Let's check that out. மார்க்ஸ் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பிரிண்ட் தப்பு பண்ணிருக்கோம். பிரிண்ட் லேண்ட் கொடுக்கணும் கரெக்டா. பிரிண்டா கொடுத்தா ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்ல, அதனாலதான் தப்பா புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, BCA இது வந்து அன்வான்டட். ஸோ உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகும். இதான் ரேஞ்ச் வந்து இந்த மாதிரி நீங்க எங்க வேணா யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம். ஓகே, ஒன்லி ஃபார் கீ மட்டும் வேணும்னா கூட நீங்க ஜஸ்ட் கீ மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்ஜெக்ட் கோலன் அது மாதிரி இது மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது தேவையில்லைன்னா ஒரு கீ மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ப்ரீ பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ரேஞ்ச் வித் மல்டிபிள் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்பில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பண்ணணும். அரே, மேப்பு ப்ளஸ் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்டில் வர்றது பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஸ்ட்ரக்ட் வந்து ஐட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸ்ட்ரக்ட் வந்து மேப்புக்குள்ளேயும் அரேக்குள்ளேயும் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் யூ கேன் டூ இட் எவ்ரி திங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கேஸ் ஃபார் தட் வாட் வி டிஸ்கஸ் இட் சோ ஃபார். இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம்.
நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துருப்போம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் இட்ஸ் நாட் வெல் அண்ட் குட். நெக்ஸ்ட் பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ பார்த்துருப்போம். இது வந்து இஸ் நாட் ரியல் டைம்ல வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சிச்சுவேஷன். இஃப் யூ வாண்ட் டு omit something or somethingனா பிரேக். I I have seen some places in the real time code. So they are using the go to break statement, but I couldn't see much the continue statement. Okay, so it depends on that iteration control statement. Okay, the word keyword. Then next thing we saw the range with map, range with array, range with string. Right? How do you iterate that by using the range? I think you are pretty clear what I told so far, what I have told so far. So we'll be looking forward in the next class. Okay, because now for the next class we can go to talk about something new about the function, how to create the function in Go languages, how to define that. So we have the different type of the functions which is applicable in the Go languages. So let's decide on that. Okay. Okay, friends. Nice friends. You can go see the both video. If you have any question, please post your comments in my comment section. Suppose if any of them who doesn't understand the syntax, please go to watch my playlist and start to learn the video from the beginning. So that will be the very good understanding for everyone. Okay, don't make it a random video. Obviously, it's not much impact on you. Okay, because you have to do something from the start and to get in clear and practice. Then you can push the next video. So that will be obviously make sense for everyone. Okay, friends, I will be. I'm going to finish topic today. Okay, I'm going to finish the topic today. I am going to wind up the session today. So we will be seeing the next session, right? With a different topic. That will be awesome. Okay, let's see. Okay, thank you, man. Thank you, man. Subscribe யாராவது பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.